Hello all, welcome to Competitive Cracker. I'm Dr. Vidya Vijay. So December കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പുതിയ മാസം പുതിയ വർഷം അല്ലേ 2025 2025 സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർഷം തന്നെയാണ്. കാരണം HSAയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു. അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് എല്ലാം വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സുകളുണ്ട്. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, ഏത് വേ ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇങ്ങനെ കുറേ അധികം ഡൗട്ട്സുകളും കൺഫ്യൂഷൻസും ഒക്കെയാണ് നമുക്കുള്ളത്. സോ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനായി വളരെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് അല്ലേ. അപ്പം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വളരെ ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. So let's directly move on to our presentation. So this is our first question. So നമുക്ക് linguistics എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ. It is the study of language. അപ്പം linguisticsൽ ഒരുപാട് ടേംസുകളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് തിയറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാം അതായത് ഒരു ലാംഗ്വേജിന്റെ ഏത് തരത്തിലാണ്, ഏത് ലെവലിലാണ് ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്, അത് തന്നെയാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. Upon first question, the study of science is termed as option A semiotics, option B semantics, option C paradigmatic and option D parole. So ഇത് നാലും നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ്. ഡിഗ്രി ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ PG ടൈമിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് വി കെയിം അക്രോസ് ഓൾ ദീസ് ടോപ്പിക്സ് റൈറ്റ്. സോ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. The study of science is termed as. So you people know the answer. So the correct one is semiotics. The study of science is termed as semiotics. Okay, semiotics is a branch of linguistics which deals with the study of science. Okay, and we know that a sign is a combination of dash and dash. If a question comes like that, definitely we know the answer. What is the answer? Sign is a combination of signifier and signified. Okay, so it's enough. So let's move on to our. So we are moving from simple to complex. That's why I am asking such a simple question as the first question. Okay, so let's move on to our second question. Yeah, again a very simple question. There are dash consonant sounds in English IPA. Okay, so ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു അക്രോണിം ആണ് IPA. So the question can be asked like that. What is the full form of IPA? Okay, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ടേം തന്നെയാണ്. What is the full form? International phonetic alphabet. International phonetic alphabet. So this is the full form of IPA. So our question is, how many consonant sounds are there in IPA? Option A 22, option B 23, option C 24, option D 25. So the correct answer is option C 24. And we know that there are 24 consonants in English RP. Again, RP means received pronunciation. Okay, then we have 20 vowel sounds. Okay, adila 12 pure vowels are there and 8 diphthongs are there. 12 pure vowels and 8 diphthongs. They together form 8 diphthongs. They together form 20 vowel sounds. Okay, so in total we have 44 sounds in English RP. 44 sounds in English RP. So ഈ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും we are getting lots of information like IPA, International Phonetic Alphabet, RP, Received Pronunciation. Again 24 consonant sounds are there, total 44 sounds, and that 44 sounds can be classified into 24 consonants and
20 vowel sounds. Again, 20 vowel sounds can be classified into 12 pure vowels and 8 diphthongs. Okay, is that clear? Okay, so let's move on to our third question. Yeah, here comes your third question. Dash is a term denotes historical perspective for studying language. Okay, option A, synchrony. Option B, diachrony. Option C, both A and B. Option D, none of this. So we are very much familiar with synchronic approach and diachronic approach. And so here the question is, dash term denotes historical perspective of studying language. Which is the answer? Of course, we know that either option A or the option B. So we are a little confused. Which one is the right answer? If you are thorough with linguistic topics, definitely you know the answer. So the correct one is diachrony. Okay, diachronic approach is the study of language based on historical perspective. Okay, then what is synchrony? Of course, there is another question based on that topic. Here comes your next question. A term introduced by the linguist Saussure, which refers to the state of a language as it exists at any given time. Again, നമ്മൾ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ടൈമിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, study of language there are two approaches, synchronic approaches and diachronic approaches, and we already met what is diachronic approach. Diachronic approach is actually, or diachrony is a term denotes historical perspective for studying language. And so what is the answer for this particular question? Correct one is synchrony. Synchrony is actually refers to, synchronic approach is referring to the state of a language as it exists at given time. Okay, and one more information, both synchronic and diachronic approach are put forward by linguist Ferdinand de Saussure. Okay, Ferdinand de Saussure. Okay, let's move on to our next question. Yeah, here comes your next question, and this term is very much familiar to us, competence and performance. Okay, and these are the two important terms introduced by another linguist, Noam Chomsky. Okay, competence is a term to describe the knowledge possessed by native users of a language, which enables them to speak and understand their language fluently, was introduced by Ferdinand de Saussure, Enoch Powell, Noam Chomsky, none of this. If you listen to my introduction, definitely you know the answer. So the correct one is Noam Chomsky. Okay, then once again go through this important point. What is competence? Competence is the knowledge possessed by native users of a language. Okay, the knowledge possessed by native users of language. So question can be asked in that way also. Dash is the knowledge possessed. Dash is a term used to describe the knowledge possessed by the native users of language, which enables them to speak and understand their language. Okay, so competence and performance are the two important terms introduced by linguist Noam Chomsky, and Lang and Parole are the two important terms introduced by the linguist Ferdinand de Saussure. Okay, so let's move on to our next question. Okay, Reflections on Language, that's a very famous work based on the topic linguistics. It's a book written by Noam Chomsky. Okay, so who is the author of Reflections on Language? Definitely the answer is Noam Chomsky. Okay, then the year, which is the year, in which year he wrote the book? He wrote the book in the year 1975. Okay, 1975. That is the next important information. Okay, then let's move on to our next question.
The Syntactic Structures is a book written by, again we are getting another important information. So Noam Chomsky as a linguist has contributed much to the development of the branch of linguistics, and these two books, Reflections on Language and Syntactic Structures, are very important in that topic. Okay. So the Syntactic Structures is a book written by Noam Chomsky in the year 1957. Okay, in the year 1957. That's also a very important year for us to remember. Okay, then let's move on to our next question. Transformational generative grammar, that's a very familiar term, right? So it's also often known as TG grammar, right? Transformational, expanded form, transformational generative grammar is a broad theory used to model, encode and deduce a native speaker's linguistic capabilities. Was developed by, who developed the theory? TG grammar, transformational generative grammar. Here comes your options. Option A, Noam Chomsky. Option B, Ferdinand de Saussure. Option C, Leon Battista Albertine. Option D, Enoch Powell. So, നമുക്ക് familiar ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് linguists ആരൊക്കെയാണ്? Noam Chomsky and Ferdinand de Saussure. So, we can guess, either Noam Chomsky or the answer is Ferdinand de Saussure. So, the correct one is Noam Chomsky. So, once again, Noam Chomsky is the person who contributed the theory transformational generative grammar. Okay. So Noam Chomsky, we can't forget that person because he has contributed really much to the development of the branch of linguistics. Okay, let's move on to our next question. Okay, here comes your question. The study of relationship between two or more languages and the investigation whether the common languages have a common ancestor is called. Which one? So here we are comparing languages, right? The study of relationship between two or more languages means we are actually comparing the languages. Okay, so the correct answer is, of course, comparative linguistics. So what is the aim of comparative linguistics? So in recent days we can see that lots of options will be given and we have to find out the correct answer for that particular option. So here also we can see that, you have to identify the correct thing and the options will be like that. It is a study of relationship between two or more languages. Second option, it investigates the common languages have a common ancestor. So these type of options will be given. അങ്ങനെയും questions നമുക്ക് expect ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So the correct answer is comparative linguistics. Okay, is that clear? So questions അതുപോലെ തന്നെ assertion reasoning അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും തരാം. ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം. Comparative linguistics is famous for the study of relationship between two or more languages. Okay, and one more reasoning point is, it investigates whether the common languages have a common ancestor. Assertion ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടും മെൻഷൻ ചെയ്തത്. അതിന് രണ്ടിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള റീസണിങ്ങും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അല്ല റീസൺസ് അവർ പ്രൊവൈഡ്, it's not reasoning, they can provide reasons for that. So definitely we have to identify the correct answer. So you have to keep it in mind. Comparative linguistics is the correct answer. Okay, let's move on to our next question. Morphology. Morphology is a very important topic for HSA English students. Okay, morphology is the branch of linguistics which deals with, okay, phonetics is there, phonology is there, morphology is there, semantics is there, syntax is there. These are the different branches of linguistics which deals with different topics or different subject matters. So here, morphology is the branch of linguistics which deals with option A, the study of the structure of sounds and symbols. Option B, study of the structure of letters. Option C, the study of the structure of words. And option D, none of this. We are totally confused because which one is the right answer? Definitely the correct one is option C. Morphology is the study of the structure
structure of words. Structure of words. Okay, so this is our last question. So we met the topic morphology and it is dealing with the study of the structure of words. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷനും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. സോ എന്താണ് HSAയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് കളയാൻ സമയമില്ല അല്ലെ. വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസോട് കൂടിയും കൃത്യമായി സിലബസിനെ അറിഞ്ഞും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിളോട് കൂടിയും ഉള്ള പഠനം അല്ലെ. അതിനായി നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ CCയുടെ ടീം നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് HSAയുടെ ന്യൂ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. 8589083568. ഇത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിന്റെ വളരെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തത്. ഇനിയും ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസിന് ലൈക്ക് ഷെയർ എല്ലാം ചെയ്യുക. സോ താങ്ക് യു ഓൾ.